सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। कैनेडा विच सीनियर्स नूं $500 तक सहायता देण दे लई फैडरल सरकार ने $2.5 बिलियन दा लिआंदा प्रोग्राम। करीब 7 मिलियन सीनियर्स नूं होवेगा इसदा फायदा। टोरंटो पुलिस वालों कौमांतरी पद्धर ते कोकीन डीलरस के गिरोह का किया गया पर्दाफाश। पुलिस अधिकारियों वालों फड़ी गई 61 किलोग्राम कोकीन और $लाखों करंसी भी जब्त। चिली वैक विखे भारती मूल के एक 22 साला नौजवान की मौत। टैस्की राक विखे अपने दोस्तों नाल वैडर नदी में तैरते समय डुबिया नौजवान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नरां नूं अपने अपने सूबे में स्कूलों नूं मुड़ खोलण की दिशा में काम करने लई दिते निर्देश। डॉक्टर एंथनी फासी ते विन्या निशाना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा दे विच सीमित खर्चे विच जिंदगी बतीत करने वाले सीनियर्स नूं कोविड-19 के कारण काफ़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पै रहा है। कोरोना वायरस ने भी सब तो ज्यादा सीनियर्स नूं प्रभावित किया है। फैडरल सरकार ने सीनियर्स नूं एक बार च $500 तक सहायता देने लई $2.5 बिलियन का प्रोग्राम लिआंदा है। इसका फायदा करीब 7 मिलियन सीनियर्स नूं होवेगा। Today, our government is announcing new measures to support seniors during this pandemic. First, if you're receiving old age security, you will get an additional $300 to offset some of the extra costs you've had to cover because of the virus. This means that across the country, almost 7 million seniors will get help that they need. And to better support the most vulnerable seniors, we will also give an extra $200 to people who are eligible for the Guaranteed Income Supplement. So if you're receiving both OAS and GIS, you will get an additional $500 in total to help you. Our government is also investing an additional $20 million in the New Horizons for Seniors program. A few weeks ago, we boosted funding so that organizations could provide delivery services and help seniors stay in touch with family during the pandemic. So we're making another investment today to create more programs to help isolated seniors and improve their quality of life. Now, there's no question that COVID-19 has been taking its toll on seniors both emotionally and financially. And with today's announcement, our government is taking action to alleviate some of the stress they may be feeling. But there's a lot more work to be done, not only to find short-term fixes, but long-term solutions. COVID-19 has exposed some uncomfortable truths about our society, including how we care for seniors in Canada. We've seen heartbreaking tragedies in long-term care facilities and nursing homes right across the country. Overworked staff, understaffed residences, grieving families. There are serious underlying challenges facing these facilities, and in the coming months, the federal government will be there to help the provinces find lasting solutions. Every Canadian, no matter where they live or what they do, has a role to play in supporting our seniors during this pandemic. It starts with following public health recommendations. You know the drill: staying home, washing our hands, and keeping a safe distance from others when we go out. That's how we can protect the physical health of our parents and grandparents during this pandemic, but let's not forget about their mental health. A lot of people, especially single seniors, are feeling really lonely right now. टोरंटो पुलिस वालों यह दावा किया गया है कि उन्होंने वालों कौमांतरी पद्धर के कोकीन डीलरस के गिरोह का पर्दाफाश करके वड्डी मात्रा में खालस कोकीन फड़ी गई है, जिसनूं कि कथित तौर पर कैनेडा भर में समगल किया जाना सी। ड्रग स्क्वेयर इंस्पैक्टर डॉन ब्लैंगर ने दस्सिया है कि पुलिस वालों कुछ प्रोफैशनल डीलरस नूं फड़िया गया है। उन्होंने दस्सिया है कि पुलिस अधिकारियों वालों 61 किलोग्राम कोकीन फड़ी गई है। इसका खुलासा एक जांच में होया है। पुलिस वालों पिछले साल प्रोजैक्ट कॉरीडोर नां दी मुहिम चलाई गई सी, जिस दे तहत की गई कार्रवाई के सदका पुलिस नूं ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲੈਂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕੀਨ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡ ਟਾਊਨ ਟੋਰੰਟੋ, ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਆਦਿ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2,10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, 14,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30,000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। 47 ਸਾਲਾ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਸਨ, 30 ਸਾਲ ਐਲਨ ਜੌਨਸ ਸਮਿਥ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। As Project Corridor progressed, it became apparent that once smuggled into Ontario, drug runners would transport the cocaine to the crime group here in Toronto. The cocaine would be stashed in residences, both condos and houses, primarily in North York, and would then be distributed to mid-level and ultimately street-level dealers. It is our belief that collectively this crime group had the capacity to make millions in profits from the sale of cocaine. Back in January, our enforcement efforts commenced. A number of search warrants were executed on residences and vehicles in North York and Scarborough. Search warrants led to the seizure of the items you see here before me, as well as some items that will be provided in a written news release. Specifically, 61 kilograms of powder cocaine with a potential street value of $7.9 million. Pure cocaine is packaged in 1 kilogram bricks. So what we have here and what you see are 61 1 kilogram packages. In terms of cash, we seized in excess of $210,000 Canadian, 14,000 US, and 30,000 euro, all of which we allege to be proceeds of crime. Also, we seized 4 motor vehicles alleged to be proceeds as well as offense-related property. And additionally, we seized a significant quantity of luxury jewelry, which we also allege to be proceeds of crime. And again, it'll be provided, there'll be photos attached to a written news release on that. It's significant to note the large quantities that were being stored in the group's residential stash houses. Of the 61 kilograms of seized cocaine, 20 kilos were seized from locked safes found in a residential condo in the area of Yonge and Sheppard. 36 were located in a condo in the area of Bayview and Sheppard. 5 kilos were seized from a residential house in the area of Bayview and Finch. The following males were arrested and have been charged as part of Project Corridor. Patrick English, 39 years of Toronto. David Bergman, 48 years of Toronto. Ali Bayek, that's B-A-E-K, 52 years of Toronto. And Ardashir Omanian, that's O-M-A-N-I-A-N, 57 years also of Toronto. A complete list of charges that these males are facing will be provided to you. All 4 males have been released from custody and are scheduled to appear at Old City Hall Court, room 114, on June 15th at 9 a.m. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। We've been working hard to get people back to work, to get more people back on the job safely and gradually. And today, we call back the House to pass important legislation as we continue to reopen the economy. I want to thank all the parties for their support and cooperation. Today, we'll be asking the House to extend the declaration of the emergency order until June the 2nd. This extension will also continue enforcing important public health measures. And while we've made significant progress, we still have a long way to go. But we also have many reasons to be hopeful. We're making steady progress. On Sunday, we saw the lowest daily number of new cases since March 31st. Our hospitals have added over 5,000 acute care beds. We're continuing to ramp up testing. If we stay the course, we will soon be ready to take the next step.
And now is the time to prepare. We're talking to our business owners and job creators. Their input is helping us inform our next steps and the barriers we need to remove to ensure they can succeed in this new environment. We now have over 80 workplace safety guidelines to help our employers keep their staff and customers safe. We're building a solid foundation for the cautious reopening of our province. We're charting a path to a strong recovery. With the progress we've made, I'm confident we can move forward. On Thursday, we will share more good news. More good news about getting people back to work, more good news about opening workplaces, getting paychecks out the door, more good news about slowly getting back to normal. On Thursday, we will share more details about the next stage of reopening our province. We'll be reopening more low-risk workplaces, seasonal businesses, and essential services. We can get more people back to work. We have been through a lot these past few weeks. We have sacrificed so much. We've lost loved ones in this fight, but we remain resilient and unbreakable. ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। So overall, we are continuing on this plateau with some little ups and downs, and it's like a gradual downward slope there, but it has its undulations, and so we'll cover that today and talk about how that is facing as we go into the rest of the week, including our testing and ongoing survey of long-term care homes in that regard. Excuse me. So we have 361 cases today, so that's up from our 308 and from our 294. Last week it followed somewhat the same pattern. It jumped up to the upper threes and lower fours, and so if this is our maximum, you can see it might be good news. So we'll have to see what happens on as the week goes by in there. That gives us a total of 20,907 confirmed cases of COVID-19 reported in the province of Ontario. Same demographic differences. I won't go over those again. Healthcare workers, the cumulative total since January, 3,485. With that, we have some resolved cases, quite a few in Ontario, over 15,390 resolved cases. That's 74%, and that's a very good news story there. The hospitalizations pretty well staying about the same. 1,025 people, down 2. Number of people in ICU, 192, down 2. And those in ICU on ventilator, 146, down 1. So I would say that means they're pretty well level or plateaued. We still tragically are seeing deaths related to that. We've had reported since yesterday 56 deaths from the previous report for a total of 1,725 deaths since the outset of this outbreak. Long-term care homes, we have our 150 active outbreaks in the data here, the IFAS data. Meanwhile, there are 58 resolved, so you'd have to subtract that. That was an increase of 6 from yesterday's report. Still 1,239 deaths totally have been reported with an increase of 4. So that's not as many as we've seen other days. So that's a positive for that day today. And we still have our 4 deaths among staff related to long-term care homes in that regard as well. In retirement homes, we have 72 that reported an outbreak in that regard. And basically that's a slight increase of staffing, a positive 4 less in residents, so some data corrections there, and an increase of 2 deaths to a total of 165. Our tests, we have a total of we're just under 500,000, 459,921 tests done. Today's amount was 11,957, with 10,811 remaining and coming in more. Like other weeks, we come down and we sort of start to go back up again as we get to midweek. It seems to be the pattern as we have to drive towards completing
the survey in the long-term care homes, which we're getting well over basically tests being done in homes 70%, heading towards, we think we're going to make our goal of completing the full task. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। The GTA, the Greater Toronto Hamilton area, helped to drive the economic prosperity that Ontario and Canada enjoyed before the pandemic, and a strong economic recovery in this region is crucial to both the province and to the country's success in the post-COVID world. That is why the mayors and chairs of the GTA municipalities gathered again to call for urgent action and to speak out with one unified voice. We appreciate the urgent and necessary action provincial and federal governments have taken to respond to the COVID-19 emergency, in particular through providing direct financial support to individuals and groups across the board, including renters, tenants, seniors, small and large businesses, and vulnerable populations. But it is absolutely critical now for the provincial and federal governments to take urgent action to address the dire financial problems being faced by GTHA municipalities, including Toronto, and for that matter, many other municipalities across Ontario and across Canada. We, municipalities, are spending millions of dollars to fight COVID-19, both to protect public health and to save lives. We are also losing hundreds of millions of dollars in revenue in total while trying to continue to deliver vital services like the TTC for our healthcare workers and a host of other essential workers, and to provide other essential services on an ongoing basis that our residents depend upon. Now is not the time to leave municipalities grappling with financial uncertainty. Given that our principal constitutional and practical relationship is with our provincial government, we are looking for Queen's Park to immediately initiate substantive discussions with us, with other Ontario municipalities, and very importantly, with the Government of Canada, with a goal of taking joint action to alleviate these financial difficulties. We need their joint financial support. By that I mean the Government of Canada and the Government of Ontario. We need their joint financial support, and we need it now. As we've been outlining over the last several weeks, municipalities have serious problems. There are problems affecting all GTHA municipalities, and we simply cannot afford to have constitutional or intergovernmental wrangling standing in the way of these frontline municipal governments getting the help that they need now, including the City of Toronto. While addressing these problems should involve a cooperative national effort involving national governments and provincial governments, it has to start, in our case, with a willingness to take action on the part of the Government of Ontario, since, as we are frequently reminded, we exist under provincial legislation. Under that very same legislation, municipalities, including Toronto, cannot budget for a deficit. We cannot generally raise money other than through property taxes, nor can we slash services that the provincial and federal governments rely on us to deliver efficiently and effectively and equitably, especially to our most vulnerable population. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2360 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 397 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ BC ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। 63 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 16 ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। Have only 7 new cases who have tested positive in British Columbia today, and that brings our total to 2,360 people who have tested positive in the province, including 874 in the Vancouver Coastal Health Region, 1,124 people in the Fraser Health Region, 125 people in Vancouver Island Health Region, 180 people in the Interior Health Region, and 57 people in the Northern Health Region. We continue to have outbreaks, as you're aware, in long-term care and assisted living. We have no new outbreaks to report, and we are up to 482
people who are associated with long-term care, assisted living, or the number of acute care units that we have outbreaks ongoing, including 295 residents and 187 staff. We also have no new community outbreaks to report today. So in terms of our cases, we have 397 active cases around the province today, and you will excuse my slight mathematical error yesterday when I reported 600 and some. We were at 504 yesterday, so that has decreased by a little over 100 active cases again today. Of those, 63 people are in hospital and 16 are in critical care or ICU. We have, unfortunately, one additional death to report, bringing our total to 131 people who have died from COVID-19 in BC. And this is, unfortunately, another resident of our long-term care home in the Fraser Health Region, and our condolences go to the families and the community and the care providers for this person. We now have 1,832 people who have fully recovered from COVID-19. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 218 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,775 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Today, there are 218 new COVID-19 infections in Toronto. To date, 5,449 have recovered, an increase of 109 since yesterday. More detailed data on the status of COVID-19 cases in our city is available on our website. I continue to receive many questions about the health risk of acquiring COVID-19 when an employee at a grocery store or other similar setting has the virus. Because there is community spread of COVID-19, not all infections amongst store employees were acquired in their workplace. The virus continues to spread in many different locations in our city, but the highest risk exists from close household contact with someone who is infected with COVID-19. This is why it is important for everyone to keep 6 feet away from others when they are outside and to wash your hands often. For local grocery stores, pharmacies, and other businesses, I continue to recommend the use of good infection prevention and control practices. This includes regular cleaning and disinfecting of frequently touched objects and surfaces. I think it's important to remind everyone that easing our public health measures will continue to be a gradual process until we have a vaccine or effective treatments for this virus. Until that time, physical distancing will be part of our everyday lives in all settings. I also continue to recommend for everyone to stay within your household bubble, as it's come to be known, in order to reduce the likelihood of disease spread throughout our community. This has been the advice for several weeks now and continues to be the best course of action in our city for now. ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ COVID-19 reopencity@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਅਤੇ 90 ਤੁਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
GTA ਭਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਮਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਾਰਾ -3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1939 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ -2.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਲ ਟੇਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੰਡ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਰਾ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਆਪੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਛੁੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ਉਬਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਬਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਬਰ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਬਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਬਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਐਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਚਿਲੀਵੈਕ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਸਕੀ ਰਾਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਡਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿਲੀਵੈਕ ਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿਲੀਵੈਕ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਪੀਐਲ ਮਾਈਕ ਰੇਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਸੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਂਥਨੀ ਤੇ 2 ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਲੀ ਟ੍ਰਾਟੇਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ 58 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਡੀਓਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਕਾਟ ਗੈਸਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 58 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 58 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 69% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਖਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,98,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 44,55,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 85,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 14,30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਈਕਲ ਜੇ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ HIV ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ HIV ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਕਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।